let's right. So let's start with the small speaking activity, right? So, um, what what do you mean? What do you understand by decision? The word decision. Have you heard the word decision? What is decision? முடிவெடுக்கிற Right. So decision என்று சொல்றது என்ன? அது வந்து முடிவு என்ன தனிய முடிவைத்தான் சொல்றது டிசிஷன். இப்ப முடிவு எடுக்கிறது எப்படி சொல்றது? How do we call முடிவு எடுக்கிறத வந்து என்ன சொல்லுவோம்? எஸ், முடிவெடுக்கிறத வந்து எப்படி சொல்லுவோம்? டிசைட் மிஸ் டிசைட் பண்றது. ஓகே, ரைட், ஓகே, யா. ஸோ எஸ், ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ டிசிஷன் என்று சொல்றது என்ன? முடிவு. இது என்ன வேர்ட் கிளாஸ்ல வரும்? டிசிஷன் சொல்றது டிசிஷன் என்று சொல்றது என்ன வேர்ட் கிளாஸ்ல வரும்? வேர்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம்னாங்க நவுனா, வேர்பா, அட்ஜெக்டிவா, அட்வர்பான்னு சொல்லி. ஸோ அதுல வந்து டிசிஷன் சொல்றது என்னத்துல வரும்? நவுன் நவுன் டிசிஷன் வந்து நவுன், ரைட். முடிவு என்று சொல்றது. இதுல இருந்து வந்த வேர்ப் தான் இப்ப நீங்க சொன்ன டிசைடுன்னு சொல்றது. டிசைட் பண்றேன்னு சொல்றது இந்த verb, முடிவெடுக்கிற செயற்பாட்டை குறிக்குது, ரைட்? ஸோ முடிவெடுக்கிறத வந்து நாங்க என்னன்னு சொல்லலாம்? டிசைட் பண்றேன். இல்லைன்னு சொன்னால் ஃப்ரேஸ்ல சொல்றேன்டா டிசிஷன் மேக்கிங்னு சொல்லுவேன். எஸ், டிசிஷன் மேக்கிங்னு சொல்றது முடிவெடுக்கிற செயற்பாட்டை சொல்றது, ரைட்? ஸோ இன் அவர் லைஃப், ஸோ it doesn't matter like how old we are, how much experience that we have in our life, it doesn't matter. But at some point of our life, all of us have to make some decisions, right? So sometimes the decisions are very easy and sometimes they are very difficult. You will be confused in choosing those things, and everybody has to undergo this. From like simple thing, that a decision doesn't include very very big things. It can be a small decision also. Maybe whether you are going to wear a blue color dress or a black color dress, that's also a decision. You have to choose, you have to decide whether you are going to wear this or that. From that point onwards, we might have to make really really difficult decision also, right? So now I want all of you to talk about one of the difficult decisions that you have taken. Right? So one of the difficult decision that you have taken. We already have, all of us have taken decisions, many decisions. Maybe it could be related to our education, it could be related to our job career, or it could be something related to our personal life. It could be anything. But at one point, we all of us have taken some decision. So you're going to think one of those things, like one of the difficult one, not the easiest one of the difficult decision that you have taken so far. Maybe you were confused, you were not sure whether I should do this or whether I should not do this, and finally you have taken it, and you are going to tell me the consequences. Consequences என்ன? What is consequences? Consequences என்று சொல்றது, effects என்று சொல்றது, result, விளைவு என்ன? ஸோ விளைவைத்தான் consequence என்று சொல்லுவோம். ஸோ இந்த consequence என்று சொல்றதுல என்ன? It could include both. It could include positive and negative. It can be a positive consequence or it could be a negative one. Right. So it could be a positive consequence or it could be a negative one. It can be anything, right? So you're going to first tell me the difficult decision. What's the difficult decision that you have taken? Why? The reason. Why do you have to take the decision? Why do you have to take the decision? And then
the consequences of this, right? So the activities for you, I want all of you to speak, please. If not, I will stop the class. I don't know what to do because usually it's one or two people who are speaking. Others are just listening and going. I don't know what's happening. So I want all of you to speak. If not, I don't know what to do. You have to tell me what I should do. Right. So விளங்கிச்சு தான் அதில் என்ன கேட்டுனாலுண்டு. Miss. Okay, right. So please everyone speak. If not, I don't know. You can think. I will give you some time. Think about it and you can just tell. You don't have to write anything. You can just simply speak. Miss, shall I? Yes. My difficult decision is university selection. Okay. Because, yeah, I like go to university. I like study to university. But my mother is don't doesn't like. Okay, she doesn't like it. Okay. So what happened after that? Did you go to the university or what did you do? After she exceed my ambition, my She wish. okay. Okay, right. So are you still studying or what? I still studying. Right. Okay. Okay, fine. So do you think that it's a good decision? Do you like earlier you were confused know whether you have to go or not, and you didn't you were telling like your mother didn't give permission. So now you have taken the decision. Do you think it's something good? Do you think it's a good decision or bad? Yeah, miss. I think I mother also think that is a good decision because I start university when will study still in home. Sorry. You start university when? I can't hear. When Corona period start that time. Right. Okay. So you had to study online, no? Yeah, so I still studying in home. Right. Okay. So why your mother didn't want to send you to the university? What's the reason? Why she didn't like? After that, I studied college 5 years. Okay. Because 5 years, 5 years, and I came 1 month after start university. You joined a little bit later. Little bit theater. That big reason is university is touram Because the university is far and your mother did not want you to send far away from the house. Is it so? Yeah, miss. She Ah, is my sister in foreign, so I am at home. right. That's why she was scared to send you. Right. Okay. So now you think it's a good decision, no? Yeah, my mom also happy now. Now she also realized that, right? Okay, very good, Jasala. Yeah, this next, yes. I can share, madam. Yes, Anton, yeah. I have a difficult decision related to my work. Okay. Oh, Then okay. as far I work in as accounting clerk, then Okay. I have I issue our invoice not matching. Sorry, what? Sometime receiving amount and our invoice amount not matching. Okay. I work accounting clerk. Okay.
By facing issues, so many invoice meaning our store reaching the amount invoice, that Ah, amount and our system amount are not matching sometime. Then we ah, have it should tolerance only balance. plus No, minus is it 5 so? years. Yeah. Right. Okay. We have company policy tolerance plus minus only 5. 5 can minus plus no issue. More than 5 we cannot accept that time. We are working online ultimate. Right. Okay. Okay, if we make it confirm, example more than 5 real, we need to pay company. Then Com- deduction also we need to, yeah. That's why we need to follow Personally, the you have to company pay. policy. Yeah, Right. company policy. Okay. Right. Otherwise we have company we have finance support at time. We cannot contact the team sometimes offline. But Okay. any transaction suddenly we open, we need to close 1 or 2 minutes before. After 2 minutes we cannot close also. Automatically the online automatic confirm that time. The system It's very closes. difficult. Yeah, decision, because sometimes this is only night shift. Morning shift no issue. Morning shift more than our support team there. But night shift from 5 to next day morning 8 to sometimes they are not support us also. Sometimes phone busy, like this issue also. Right. I Okay. also some more time I also more than pay also my salary, the deduction some issue, the deduction also. So we need to difficult decision this time. Right. Okay. It's something related to your work, right? Yes, relative. They Mm. given tolerance, but we cannot follow company policy only tolerance. Then sometime there are more than 5 years coming. You cannot confirm also. But what online method, we open any transaction, the automatically after 1 or 2 minutes, automatically going to confirm. Then Ah, we cannot deposit. right. Okay. Fine. That's one of the difficulty that you face in your job, no? Work, yeah, Work. work. Yeah, right. Okay. So what about the difficult, like, yeah, I'm just asking, huh? So what about the difficult decision that you have taken in the life? For example, now she has told, no, this for everyone, huh? She has told, no, she wanted to go to the university, but her parent doesn't, parents Voice didn't. and amount is Okay, right. So I think he has some connections, right? So her parents did not want to go to the send her to the university. So she wanted to go and she went. So something like that. Maybe you have to select something. You are working and you got another chance. So you have to select now. You have to take the decision whether you have to do the previous job or go join to the new one. Or else maybe you get two chances in your life. Maybe both the chances are really good. So you have to select this or that. Right? Something like that. Okay. Yeah. Okay, good. Fine. That's okay. I am just explaining, right? Yes, Prasanna. After completion of my O-level examination, I Yeah. decided to study in commerce section, Uh, and I studied in commerce section as my wish. okay. After that, I have taken decision to go abroad for my job, Uh-huh. uh, and I have taken passport and all. Ultimately, I didn't go to abroad because of my mother passed away Okay. Right. So like did this happen recently or like long ago? long ago. Long ago, right? Okay. So you couldn't go to go to abroad. So what did you do instead? You started to stay in the country and do something? That time I was working as a clerk, Uh-huh. so I will continue my job still. Right. So didn't you try to go maybe after some time, after some years? Didn't you try to go? So sorry, ma'am. Didn't you try to go uh, abroad after some time? So at that point you couldn't go because your mother passed Yeah. away. So did you try after that to go? After that, I didn't try because my Okay, I think this is a connection issue, right? So people, can you hear me? நாங்க அதைக்கிறது உங்களுக்கு கேக்குதா? I can't hear some of you. Yes, yes. Ah, He right. is a problem, I think. Yeah, I think yes.
because there's no power also in many places. No, that's the reason. When you don't have electricity, the signal also goes down. Right, okay, Prasanna, I will talk to you after this. Yes. So those who have joined later, this is the question, right? I asked from you to talk about one of the difficult decisions that you have taken. நீங்க எடுத்ததிலேயே ஒரு கஷ்டமான முடிவுன்னு சொல்லி என்னத்தை நினைக்கிறீங்க in your life, right? Okay, so next one, yeah, I want everybody to speak. Please don't be silent. The activities are for you, not for me. Yes, Mrs. Ramzan. When I was in my advanced level, I decide to achieve my ambition. I decide, however, I want to select to Peradeniya campus, Peradeniya University. I got my parents' permission also. Okay. They were encouraged me for my decision. So I studied very hard. So I got that opportunity, and now I achieved my ambition. Now I am a graduate teacher. I got the other graduation. Right. Okay, that's cool. So when you were doing the A levels, you wanted to go to the university, no? To Peradeniya. Yes. You work hard and you, okay. So may I know, when did you study here? Study in the university, in which year maybe? 2009. Long ago, right? Okay. Right, that's nice. Yes. So do you think that that is a good decision that you have taken? That's not a decision. The selection. Yes. Okay. Why? What is that? Why would you say it's a good decision? That is the famous university, in Sri Lanka. And you wanted to get into that. Okay. Yes. Okay, fine. Yes, that's interesting. Very good. Others, yes. Hello. Yes, Divagaran, yeah. I have decision making when I pass out from the university. I like to work in my motherland. But my all friends are asked to come abroad. But I like to work in motherland. This decision is a fault nowadays, I think, because the nowadays not work and salary is not enough, and other material price are increased by my friends are now in abroad, and they say that now they have the salary when they request required salary, and also they have no problems. Now I have no problems. So what do you think about your decision now? Negative decision. Sometimes that happens, no? So yeah, so you had a good mindset. You wanted to work for your motherland, you wanted to work here, and now, right. So do you have any alternative? Do you have any plans for to change decision? Yes, nowadays I trying to go to Abroad. to work and save my family life. Otherwise, we can't. Our life not safe in our motherland. Okay, right. Yes. Okay, fine, good. Others?
Yeah, sometimes we get positive consequences or positive impact of our decisions, but sometimes it goes like this as well. Yes. Yes, people. What about the others? Just listeners, not going to talk anything. See the activities for you. If nobody's doing, what can I do? Can I speak for all the 2 hours? Yes, Nirmala, yeah. Miss, I like to be in architecture and Okay. designing field. But after my A-level examination, I went to architecture aptitude exam. All right. Yeah. Like That before selected to the university, they have the exam, no? Is that the exam that you are talking? yes, miss. Right. Okay. Aptitude. Yes. That they give exam papers and translation papers. Lot of papers. Mistakenly, I bought my one of the answer sheet with my translation sheets. To whom? Yes. You didn't I give the don't answer sheet know how there. to. Okay. Miss, Okay. Okay. that's why I didn't select for the architecture course, and I tried to follow that course in private university also. But some financial problems, I couldn't join that course. Okay. After I select Japan University for physical science, I decided to follow that stream. Okay. So are you still studying or this is a past story? Past, miss. Past. Okay. Now like you have finished your education and I think you're working, no? Is it so? Working. Right. Okay. So that's something, some kind of mistake, no? Like we were careless and yes. Right. Okay. So it has a serious effect in your life, right? You missed your favorite field of study. Right. Yes. Okay. Yeah. But I think you must be happy with your work now. Yes. But still, I have some. You still feel that you have a. Yes, miss. I feel that architecture. Right. So if you can just find some other ways, no? But if you are going to study in a private place, it's I think costly and I don't know, right? Because architecture is not there everywhere, no? Yes, miss. Open the course are expensive. Expensive, right? Yes. In the country or outside the country? In the country. In the country. All right. Okay. Okay, fine. Others, what about the others? What about the others? Have you taken any difficult decisions in your life? Okay, right. So do you think older people should influence your decisions? Do you think that it's better to get some advices or something from older people? Maybe people who are elder than you, not older, elder than you. Do you think it's beneficial? What is beneficial? Beneficial and சொன்னா right. So do you think it's beneficial to get some
advice or some suggestions from elder people for decision making when you are making decisions? No, Yes, because yes, they are sometimes very One they by one. experienced person. Yeah. First Ramzan, then Tivakaran. Yeah. Then I will talk to others. Yes. Chalung. They are very experienced person. So So, their advice will help us. okay, right. Okay. Right. Okay, fine. Yes, Tivakaran, what about you? yes, Miss. I am thinking that that elder people are we couldn't get the advice from the elder people because they are no they are not they are not experienced for our futures because they are sometimes they are study they are uh, they are they I are think you are talking about the generation gap, no? They yes thinking about their age, their like how they had their young days and all. other than that, miss the if they get we get the decision from them. However, that decision we make with we plan to make the decision from them. We didn't take the decision. Then we don't know what is our target, our scope. Right, Then right. scopes are defined by our elder people. Then we not we not responsible for our life. Then then I have read some books. They say that you have you, after the after some times after our high high level studies, we have to think about there are no elder peoples. We are the elder peoples. We should ourselves as the elder people, right? that Okay. peoples that peoples are the high take the high level. Okay. I am also depend on my family elder people's decisions, but that Yeah, read that. Okay, fine. Okay. That's a different idea. Yeah, it could be like whenever when you depend on people too much, then this problem comes. Dependent சொல்றது என்ன? What is depend? Yeah. When you depend on people, someone like depend on people too much, then this problem might come. Like we can consider people's advice. We can like give importance to their suggestions. We can think about those things before taking decisions. But the decision should be ours. Maybe we can just consider them, we can just listen to them and everything, but we should think about the positive of that, negative of that. Like if I take this decision, how it's going to affect my life. Is it going to have a good impact in my life, or it's going to have something negative? Am I going to face some problem because of these things? Those things we have to decide, right? Okay, but that's a different idea, right? Good. Okay, what about the others? What do you think? Do you think it's good to talk to some people or consult someone before we take decisions? Or should we take it in our own only without asking from anyone? Yes, Nirma. discuss with people is good, miss. But our that is in our field peoples. All our elder peoples are not in our field peoples. No,
April. Yeah. Yes, that's possible because when you take some decision regarding your work, education, something that's okay. But if it is something relevant to your life, maybe something relevant to your personal life decision, then I think like it differs. But I think sometimes it's good to ask from the people, no? Not always, but as you said, if it is something relevant to your education or job or something, then that's not suitable to consult some of them. I only discussed that matter. It's Okay. that our that common things we can discuss with our people. Right, But okay. Yes, Nirmalaya? Ma'am, we see the problem with the same view. Mm. Elders see the problems with their experience, so other way. So we get ideas from there, and finally we decide the uh, our decision. Yes, that's good. Yeah. So we see from one point of view, no, when we talk to somebody only, we will get to know the other side of things. It could be a problem, or it could be something. But when we are thinking, we will look at the problem from our point of view, from our perspective only. But when you talk about that with someone else, you will get a different idea, no, because they are outsiders who look at this from a different viewpoint. Yes, okay, yes, that's good. What about the others? What do you think about then asking from friends, maybe your close friends, or discussing things with your close friends? Do you think it will have a positive impact in whatever you are doing? Sometimes positive impact, but both the same knowledge on miss. Okay, right. Yeah, sometimes, right, okay, yes. Elders are elders knowledge. It's different because they have experience, they might have faced the similar situations in their life. Okay, yes. Miss, but some close to same age, so we You are telling that if we are asking from the same age people, they also going to have the same idea like us. yeah, miss. Okay, good, yes. What about the others? What do you think about friends' opinion on something? It could be a problem or it could be just an advice. What do you think about that? Do you think it's better or it's good to consult a friend or talk to a friend or discuss it with a friend, with one of your close friends? Yes. Do you have any instances where your friends have helped you to take a good decision or helped you in something? Yes. Just miss sometimes sometimes have a problem. They are from another family. No, they have observed them, our problem in different way because they some one of my friend in my study cases he help good things and uh, the he also solved my like small life problem ideas then discussing with me and give that advices. Mm. Sometimes our friends are matured than the uh, uh, our matured than us, Yes. so so that we can get because they have faced the problem before uh,
be faced, because all the problems are same time. People meet the problem same time. Didn't meet the problem same times. He meet the problem before that. Okay, yes, okay, good, yes. Sometimes when they are already experienced or if they have already faced the problem, then their advice might help us. Yes, okay, very good. What about the others? Don't you have friends? Aren't you discussing any problems like this with your friends? Not only problems, it could be a small advice also. Not only problem, it could be anything. Maybe you are confused whether you are going to study this or that in your advanced level. Or after your A level, maybe you are confused. It could be anything. Yes. Yes. Ma'am, Yeah. if we discuss with friends for some decision making, Mhm. they will give better decisions, ideas or not. Mhm. Our stress will reduce. Ah, We will. yes. Yes, that's true. So it doesn't matter whether they are going to give the solution for the problem or advice or something, but it's a very good point. Yes, you will feel relaxed. Your stress will, will be reduced. Yes, that's good. Because when you share something with somebody, you will feel relief. Yes, okay, very good, Nirmala. Yes, that's a good point. Yes, Ramzan, do you want to say something? Oh, Prasanna. Both sides are here. Hmm. Sometimes good friends will accept our decision and encourage us. We don't know who's good or bad. And some friends, sometimes jealousy friends will have they will not like our develop. These friends gives our decision and mindset. Yes, this is what I was expecting. Yes, it depends in the people with whom we are discussing. Right, so we have friends. So like some of our friends are like very friendly, helpful. They are really good and no, they are loyal to us, honest to us. But we might also, I'm not saying that we might also have some friends who are kind of with a little bit jealousy, who doesn't want to see your growth, or who maybe motivate, who might be demotivating you, or maybe who's always discouraging you. There are people like that also, no? So it depends in the people with whom we are discussing. Yes, it's a good point, Ramsa. Yes, Prasanna? I think it is better to ask friends advice, because, for example, if we want to go to abroad for a job, we don't know what is the situation of that country, and it is that job is suitable or not. We don't know. That's why it is better to ask our friends advice. Okay, yes. Whenever we don't know about something, it's really good to talk to some people who know things. Yes, okay. Some friends demotivate us, miss. Yes, yes, that's true. Yeah. Even sometimes they won't support you for your decision. They might be saying, no, this is not good. Why are you doing this? You are going to face this problem and all. Yes, yeah. Yeah, miss. I apply special, but some friends told why you why what do you studies? Why
period long. Yes, yes. Many tell. Yes, they will tell you some negative things to demotivate you. Right. Yeah. But In that case, in such situations, it's not always good to discuss things with those people, right? So we should be aware before we discuss things with someone. We should be aware about that person, whether the person is going to do something good for us, or maybe the person is going to demotivate us. Yes, good. Yes, people, others. Anyone else? Anything regarding decision making? Right. So do we have anyone like who's trying to do IELTS exam or some kind of exam like that? யாராவது அப்படி இருக்கிறீங்களா? Anybody has that plan and that's why you are here? Maybe to improve some? Yeah? Miss. Yes, miss. Okay. Only one person? I'm just asking because usually in the class, many people join for that reason as well. Anybody here? Right. So if you are doing such things, not only IELTS, it could be anything, you know the importance of speaking, right? If you are going to be like, if you are not, yeah. Okay, then why Kavinayan is not speaking? I think like some of you are sending messages that you are going to do, but nobody's speaking. But in the exam, you have to do a speaking test as well. Do you know that? Yes, miss. I will. Okay, right. Yeah, this is not for the people who are speaking. I'm just, okay. So I'm just informing you, right? So, okay, fine. So now what I'm going to do is I am going to share a small passage, right? So this is about a person. Can you people see the screen? yeah, miss. Okay, right. So this is a small passage. Okay, I'll talk about this later. First, we will read this. Okay, now I will give you just 2 minutes. Can you people read this and find who, like in the passage, வந்து யாரை பற்றின்னு find பண்ண இயலுமா? So the one person is telling about his life, right? So it's not the complete one, it's a small section, right? So can you read this and find the name of the person? I'll give you just 2 minutes. Can you quickly go through? All of you know that person. He's a famous personality. If you know, just raise your hands, right? So that I can understand how many of you know it. Don't tell the answer. Raise your hands, right? Abdul Kalam Okay, right. is born at Rameswaram. So you found it because of the word Rameshwaram, right? Yes. Okay, right. Okay. So others also have found it, right? It's an easy one, right? So can one of you read this? Was born into middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father, Janula Bidin, Januluddin had neither much formal education nor much wealth. okay. Despite this disadvantage, Okay, Nirmala, continue. Then I will give the chance to Thivagaran. Yes, Nirmala, continue. I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram in the Madras state. My father, Jainulabdin, had neither much
formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate, great education, sorry, great But innate Mm. wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Asthma. I Ashima. don't, as- I don't recall an exact number of people she fed every day, but I am quite certain that for more outsiders had with us than all the members of our own family put together. My parents were widely regarded as an ideal couple. I was one of many children, a short boy with a rather undis- un- undistinguished Mm. looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, Mm. which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large house, made of limestones and brick, on the Moscow street in Rameswaram. My father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. Okay, right. Good, Nirmala. Can one of you read the next paragraph? Yes, I Divana. no- Yeah. I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen. She would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice and aromatic sambar, a variety of sharp homemade pickles, and fresh coconut chutney. The famous Shiva temple, which made Rameswaram so scared to pilgrims, was about a 10 minutes walk from our house. Our locality was uh, predominantly Muslim, but there were quite a few Hindu families too, living with their Muslim neighbors. There was a very old mosque in our lo- locality where my father would take me evening prayers. I had not the uh, final idea of meaning of the Arabic phrase uh, chanted, but I was totally convinced that they reached God. When my father came out of mosque after prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. Many of them offered bowls of water to uh, my father, who could dip his fingertips in them and say a prayer. I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. My father always smiled and asked them, thank Allah. Okay, right. So listen to me. I will read this once. Um, I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the Madras state. My father, Jainulabdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit.
He had an ideal helpmate in my mother, Ashima. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I'm quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our family put together. My parents were widely regarded as an ideal couple. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen. She would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice and aromatic samba, a variety of sharp homemade pickles, and fresh coconut chutney. The famous Shiva temple, which made Rameshwaram so sacred to pilgrims, was about a 10-minute walk from our house. Our locality was predominantly Muslim, but there were quite a few Hindu families too, living with their Muslim neighbors. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted, but I was totally convinced that they reached God. When my father came out of the mosque after the prayers, he, is it breaking? No, ma'am. Okay, right. People of different religions would be sitting outside waiting for him. Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. My father always smiled and asked them to thank Allah. Right. Okay. So, what is he describing here? What is he talking about in this passage? It's a small part. What is he talking about here? Hindu-Muslim religions relationship. Okay, right. Okay. Yes. Oh, yeah, that's a part. What's the important thing that he's talking? So when you read the first paragraph, what can you understand? What are the informations conveyed from? What are the information conveyed from the first paragraph? Our family, but It's a introduction to his family, right? What else you get to know from this passage? they has middle class. Okay, his, yeah. his father that other than their family, the some people every day some people that they his father gave the foods for other peoples than his family. Okay, right. Yes, okay, yeah. So what do you think about their family? What do you think about their father's character or mother's character from this? His father is not a high level family, but all the medical facilities and cloth facilities are he gave
to his children. Okay, right. Okay, yes. And that father for help to his mother. Yeah. Okay, fine. Yes. What else do you think about his family? About his father and mother especially? What do you think about their quality? About their character? What do you understand when you... Class late ஆன 10 மணி தான் வரும். What do you understand when you read this point? When you read this part, what can you understand? Fed and animal. ஃபெட்னு சொன்னா சாப்பாடு கொடுக்குற, ஃபீட் பண்றது, சாப்பாடு கொடுக்குறது, அது இந்த பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபெட்டா. ஃபீட், ஃபெட், ஃபெட். Yes, miss. They fed to somebody's they fed Yeah, some people. Somebody. Some people. Yeah, 1 minute people. I'll be back. Give me. Okay, right. So don't you think that the family is generous? What is generous? Generous ன்னு சொன்னாங்க. What is generous? People who... Inattuvam. No. Generous people. He is very generous so that he is always helping the poor people in the in the village. I think like we studied about these qualities now at the beginning of the class. There we studied about generous, being generous. எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்றது. நான் பிறந்த மனப்பாங்குடைய ஆக்களை தான் ஜெனரஸ்ன்னு சொல்றது, right? So don't you think that the family is generous? His family is? Yes, ma'am. Okay, right. Yes. So yeah, I think there are some difficult words here, no? But like when you read this, what do you think? Is it easy for you to understand or difficult for you to understand the idea? Not all the words, but is it easy? The language, what about the English? Is it easy for you to understand? Forget about the difficult words. Don't think about the difficult words. What about the other part? Do you feel that it's easy to understand? Yes, a little bit. Yes. Okay, right. Ma'am, generous and animal. I will. Generous ன்னு சொல்றது எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ற பரந்த மனப்பான்மையுடைய ஆட்களை தான் சொல்றது generous people. Generous, right? Okay, so I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram. Island ன்னு சொன்னாங்க. Evo. Okay. In the Madras state. So Madras is the old name for Chennai, right? Chennai. Yeah. My father, how do you call the name? Jainulabdin. Jainulabdin, right. And neither, this is an easy one, but you can learn a lot of things here because the sentence structure, how to tell something, right? So, my father had neither much formal education nor much wealth. What do you understand by this? Neither nor. Why do we use neither nor? Right, very good. Yes. Neither nor ன்னு சொல்றது வந்து ரெண்டும் இல்லை, நெகட்டிவ் ன்னு சொல்றது. நெகட்டிவா ஏதாவது சொல்றது தான் நாங்க neither nor சொல்ல. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு I neither like beef
நோ சிக்கன். என்ன மீனிங்? எனக்கு வந்து பீஃபும் விருப்பம் இல்லை, சிக்கனும் விருப்பம் இல்லை. நீத நாய்க்குன்னு சொல்றேன், நீத நோன்னு சொல்றது நெகட்டிவ் மீனிங். இப்ப நீத வந்தா இப்ப இந்த அங்கால டோன்ட்ன்றது திருப்பி நாங்கள் போட தேவையில்லை. ஐ நீத லைக்குன்னு சொன்னாலே எனக்கு விருப்பம் இல்லை. She neither wants to be a teacher, no lawyer. அவருக்கு வந்து டீச்சரா வரவும் விருப்பம் இல்லை, அதே மாதிரி லோயரா வரவும் விருப்பம் இல்லை. நீத நோன்னு சொல்றது இதுதான் நெகட்டிவ் மீனிங். எங்க நீத நோ வந்தாலும் இங்கால வர்றது நெகட்டிவ். அதால இங்க நாங்க டசன்டோ டோன்டோ டின்டோன் எதுவும் சேர்க்க மாட்டோம். நீத என்றாலே அதோட மீனிங் வந்து நெகட்டிவ் தான், ரைட்? ஸோ அப்ப மை ஃபாதர் ஹேட் நீதர் மச் ஃபார்மல் எஜுகேஷன் ஓ மச் வெல்த். அப்ப இதோட மீனிங் என்ன? Yes, what's the meaning of this sentence? முறையான கல்வி. சோ அவட்ட ஃபாதர்ட்ட வந்து முறையான கல்வியும் இருக்கேல்ல, அதே மாதிரி வெல்த். வெல்த்ன்னு சொல்லுவோம் வசதி. வசதியை நம்ம சொல்றது வெல்த்ன்னு சொல்லுவோம். என்ன நிறைய காசு அவன்கிட்ட இருக்கேல்ல. Despite these disadvantages, despiteன்னு சொல்றது என்ன? அது தவிர்ந்த. இப்ப நீங்க எஸ்ஏ அதில் எழுதியக்குள்ள வந்து இந்த வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். டிஸ்பைட்ன்னு சொல்றது ஏதாவது ஒன்று தவிர்ந்த. ரைட்? இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நாங்க மொபைல் போன்ஸை பற்றி எழுதுறோம்னு சொன்னா we can talk about mobile phones. No, there are many disadvantages of mobile phones because students spend a lot of time in games and it's not good for their health, especially eyes and all. அதுக்கு பிறகு எழுதலாம் நாங்க அடுத்த பந்தி எழுதலாம். Despite these disadvantages, there are some benefits also. இந்த இப்ப சொன்ன disadvantages தவிர பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது, ரைட்? அதே தான் நீங்க தவிர்ந்தன்னு சொல்ல. ஸோ despite these disadvantages. அப்ப என்ன disadvantages இவ சொல்றாரு இதுல? ஒன்று வந்து எஜுகேஷன், அடுத்தது வந்து காசு இல்லை. இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தவிர he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. இதுல ஹீன்னு சொல்றது யார? அப்பா. Yeah, Kalam's father, right? Yeah. He possessed. Possessed என்ன? நாங்க பார்த்தோம் possessive adjective, possessive pronoun. possessன்னு சொல்றது என்ன? பொசசிவ். இப்ப ஆக்களை சொல்லுவேன் நாங்கள் சரியான பொசசிவான ஆளுண்டா என்ன? நேர்மறை எண்ணங்கள். பொசசிவ்ன்னு சொல்றது நேர்முறை, நேர்மறைன்னு சொல்றேன் இல்ல. லைக் சில விட்டு கொடுக்காத தன்மை. மேபி how to explain that? அந்த தனக்கு தான் ஃபீல் பண்றதுதான் அந்த பொசசிவ்ன்னு சொல்றது, ரைட்? அப்ப இதுல he possessed அவர்கிட்ட yes he possessed great innate சொன்னா எங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற, innate சொல்றது எங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற wisdom. wisdomன்னு சொன்னா என்ன தமிழ் சொல்? what is the meaning of the word wisdom? தூரநோக்கு, ஞானம், அறிவு. அதே சொல்லுவோமா? சிமிலர் மீனிங். நாங்க சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒன்றுதான். எஸ், ஞானம் இல்லைன்னு சொன்ன அறிவை வந்து விஸ்டம்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹீ பொசஸ்ட், அவர்கிட்ட நிறைய இருந்தது என்ன? கிரேட் இன்னேட் விஸ்டம், அவர்கிட்ட நிறைய விஸ்டம் இருந்தது. அண்ட் த ட்ரூ ஜெனரோசிட்டி ஆஃப் ஸ்பிரிட். ஸோ ட்ரூன்னா உண்மையான ஜெனரோசிட்டி ஆஃப் ஸ்பிரிட்ன்னு சொல்றது அந்த ஹெல்ப் பண்ற நேச்சர், பரந்த மெனப்பாங்கு, ரைட்? அதை வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை, இட் குட் பி இன் எனி ஃபார்ம், ரைட்? அப்ப என்ன, அவர்கிட்ட வந்து ஃபார்மலான எஜுகேஷன் பணம் இல்லையே ஒழிய, ஆனா அவர்கிட்ட நிறைய அறிவும் அதே நேரம் ஜெனரோசிட்டியும் இருந்தது, ரைட்? He had an ideal helpmate in my mother Ashima. So what's the name of Kalam's mother? Ashima. ஐடியல் என்று சொல்றது என்ன? ஐடியல் என்று சொன்னா என்ன? ஐடியல் என்று சொல்ற என்னன்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒன்று இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ற, இருக்கிறது என்று சொல்றது தான் ஐடியல் என்று சொல்றது.
ஆனா அந்த ஐடியல் என்று சொல்ற என்ன கருவு என்னன்னா நாங்களா தான் உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் சொசைட்டியால. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பாய்ன்னு சொன்னா பாய் இப்படித்தான் இருக்க வேணும், கேர்ள்னு சொன்னா கேர்ள் இப்படித்தான் இருக்க வேணும், இல்ல வைஃப்ண்டா அவங்க இப்படித்தான் இருக்க வேணும், ஹஸ்பண்ட்னா இப்படித்தான் இருக்க வேணும். சோ அதான் அந்த ஐடியல்னு சொல்றது. இப்படி இருக்க வேணும் என்ற ஒரு இது அந்த ஏற்கனவே ஒரு தமிழ்ல என்னன்னு சொல்றேன் எனக்கு சரியான சொல்லு தெரியல. அந்த ஒரு ஒரு மாதிரி முன்னுதாரணம்ன்றது இல்ல, ஏதாவது ஒன்று இப்படித்தான் கிட்டத்தட்ட முன்னுதாரணம் தான். சரியான சொல்லு வந்து முன்னுதாரணம் இல்ல, ஏதாவது ஒன்று இப்படித்தான் இருக்க வேணும்னு சொல்றதுதான் ஐடியல்னு சொல்லி. இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து சொசைட்டில we have lot of things like that, no? For example, இப்ப வந்து things are changing, now things are changing, but like when you think about some time earlier, some time past, maybe during your parents' time or something, they won't send the school girls to school, or maybe even university. Even if they send to the school, they won't send it to the university. Why? They believe if it is a girl, she should get married at an age. So this is the ideal that they have. If it is a mother, she should look after the household, she should cook and she should do the household work. If it is a father, he has to go to work, earn money and look after the family. This is ideal. இப்படித்தான் இருக்கணும்னு சொல்றது தான் சொல்றது ஐடியல்னு சொல்றது. அப்ப இது ஹெல்ப்மேட்ண்டா எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு சரியான உதாரணமா யாரு? அவங்களோட அம்மா இருந்தாங்க. ஹெல்ப்மேட்ண்டா என்ன? ஹெல்ப் பண்ற ஒரு ஆள் என்ன? யா, அப்ப ஐடியல் ஹெல்ப்மேட்ன்ற அதான். இப்ப ஹெல்ப்மேட்னா அப்படி இருக்கணும், உண்மையா வந்து அவர் வந்து சுயநலம் இல்லாம எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண வேணும் எந்த நேரத்திலையும், அதான் அந்த ஐடியல்னு சொல்றது. ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்களோட அம்மா வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இருந்தா. ஐ டூ நாட் ரீகால் பண்றேன்னு சொன்னா என்ன? ரிகாலிங் மெமரிஸ், ரிகால் பண்றேன்னு சொல்றது நினைவுபடுத்தி பாக்குறத ரீகால் பண்றேன்னு சொல்றதா. ஐ டூ, இப்ப நாங்க சொல்லலாம் ஐ ரிகால் மை சைல்ட்ஹுட் டேஸ், என் இளமை பருவத்தை வந்து நான் இப்ப நினைவுபடுத்தி பாக்குறேன். அந்த நினைவுகளை வந்து மீட்டு பாக்குறது வந்து ரீகால்னு சொல்லுவோமா. So these are good words you can learn, right? I do not recall the exact என்ன எக்ஸாக்ட்லி சொல்லுவேன். இப்ப யாராவது சொல்ல சரியான கருத்து மிகச்சரியான எக்ஸாக்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஷி ஃபெட். அப்ப அவ எத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்தான்றது எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை எவ்ரிடே ஒவ்வொரு நாளும். பட் ஐ எம் குவைட் சர்டன், நான் நிச்சயமா சொல்லுவேன், நல்ல சரியா நிச்சயமா சொல்லுவேன், தட் ஃபார் மோர் அவுட்சைடர்ஸ், நிறைய வெளியாக்கள் ஏட் வித் அஸ், எங்களோட சாப்பிட்டாங்க, than all the members of our own family put together. இது இந்த மீனிங் என்ன விளங்குதா உங்களுக்கு? இது கொஞ்சம் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கம்ப்ளெக்ஸ், பட் உங்களுக்கு அந்த ஐடியா விளங்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் பெரிய சென்டென்ஸ், கம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ், பட் do you understand this idea? But I'm certain that far more outsiders ate with us than all the members of our family put together. எங்கட ஃபேமிலியில ஒரு ஆள் அப்படியா? இல்ல. ஓகே, இந்த இத மட்டும் மீனிங் ஐடென்டிஃபை பண்ண பாருங்க. all the members of our own family put together. put together என்ன? put together இணைத்து கொள்றது, ஒண்டா சேர்க்கிறது என்ன? ரைட், ஒண்டா சேர்க்கிறத put together ன்னு சொல்லுவோம். ரைட், அவங்களோட ஃபேமிலி எல்லாரோட ஃபேமிலியும். இதுல மீனிங் என்னன்னு சொன்னா அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்று சொல்றது, அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், அந்த அவங்களோட ஃபேமிலியை சேர்ந்த எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்தா வார எண்ணிக்கையை விட கூடின ஆக்களுக்கு அவங்க சாப்பாடு கொடுத்துருக்குறாங்க, கூடின வெளியாக்களுக்கு. அந்த மீனிங் என்ன? they fed many people, right? ஸோ அவங்களோட ஃபேமிலி எல்லாரையும் சேர்த்தா வார எண்ணிக்கையை விட கூடின வெளியாக்களுக்கு his mother has fed. Right, that's the meaning of the word. put together na ஒண்டா சேர்க்கிறது. இப்ப எங்கட own family members எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கிற எண்ணிக்கையை விட, தான் என்று சொல்ற விட என்ன, அதை விட அவுட்சைடர்ஸுக்கு வந்து கூட அவுட்சைடர்ஸுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்துறாங்க. எனக்கு சரியான நம்பர் தெரியாதே ஒழிய, ஆனா எனக்கு இது வடிவா தெரியும் என்ன, எங்களோட ஃபேமிலி எல்லாரையும் சேர்க்கிறத விட கூடின வெளியாக்களுக்கு வந்து அவங்களோட அம்மா சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட், my parents were widely regarded as an ideal couple. widely regarded என்ன? widely known என்று சொல்லுவோம். widely known,
பரந்துபட்ட அளவில் வந்து தெரியப்பட்ட ஆக்கள், ஒரு ஃபேமஸான ஆக்கள். ஐடியல் கப்பல். ஐடியல் கப்பல்னா என்ன? ஒரு கப்பல் வந்து இப்படித்தான் இருக்க வேணுமெண்டா அதுக்கு வந்து இவைய பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும்ன்ற மாதிரி. How to be happy, how to live together, out, yeah, everything. இப்ப கப்பல்னு சொன்னா ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் இல்லாம விட்டு கொடுத்து எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றதான் ஐடியா. நாங்க ஒரு 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 கப்பல் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா தானே சொல்லுவோம். They should not fight, they should not agree with each other's opinion, they should listen to each other. ஸோ அதான் நாங்க ஒரு ஐடியல் இப்படித்தான் இருக்க வேணும்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம ஸோ எல்லாரும் வந்து எப்படி சொல்லினோம், if you get married you have to be like that, you have to live like them, you have to take them as an example in your life. அப்படி சொல்றது ஐடியல் கப்பல்னு சொல்றது, right? I was one of many children. So அவர் வந்து என்ன நிறைய பிள்ளைகள் தான் ஒரு ஆள். A short boy. இது வந்து யார்? அவரை பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன? Yeah, this is the description of himself. A short boy with rather undistinguished look. Distinguished look. Distinguish பண்றேன்டா என்ன? தனித்துவமா தெரியற, வேறுபடுத்துறது தான் டிஸ்டிங்விஷ்னு சொல்றது. அப்ப இவரை வந்து என்ன அன்டிஸ்டிங்விஷ் லுக்னு சொல்றது. அவரு நோமரான ஆள் தான். இப்ப சாரி, யூனிக்னா தனித்துவமான, யூனிக் தனித்துவமான. யா, சோ அப்ப என்ன, அவர் இந்த பார்த்த உடனே சடனா டிஃபரெண்டா தெரிகிற ஒரு ஆள் இல்ல. Born to tall and handsome parents, right? This is about his parents. Born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral home. Ancestral home என்றால் ancestors என்றா யார சொல்லுவோம்? Ancestors, TORS. இது வராம TORS வந்தா ancestors என்றா யாரு? We all have ancestors. யாராவது? Any guessing? முன்னோர்கள், மூதாதையர்கள் என்று சொல்லுவோம். அவங்களை தான் ancestors என்று சொல்றதா. So we lived in our ancestral home என்று சொல்றது அப்ப என்னது? எங்கட அந்த இந்த அந்த அந்த பரம்பரையா இருந்து வர வீடு, அது என்னன்னு சொல்றது நாங்கள் தமிழ்ல? ஜெனரேஷனா இருந்து வர வீடு இருக்குத்தானே. எங்கட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க, அதுக்கு பிறகு எங்கட பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, பிறகு நாங்கள் இருப்போம், எங்களுக்கு இப்ப எங்கட சில்ட்ரன்ஸ் இருப்பினோம். அதான் ancestral home ன்னு சொல்றது, right? Which was built in the middle of 19th century. அது எப்ப பில்ட் பண்ணி இருக்குது? 19th century நடுப்பகுதி. என்ன? Yeah. It was fairly large house. அது வந்து என்ன, ஒரு பெரிய வீடு. fairly large ன்னா ஒரு நல்ல பெரிய வீடு. Made of limestone and brick. Limestone brick ன்னு சொல்றது என்ன மெட்டீரியல்? என்ன மெட்டீரியல்? brick ன்னா செங்கல். bricks ன்னா செங்கல், right? limestone ன்னு சொல்றது right, very good. சுண்ணாம்பு கலந்த limestone ன்னு சொல்றதா. On the mosque street in Rameshwaram. So this is the location of their house. My father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Inessential and what is inessential? Non-essential ன்னு சொல்லுவோம். இதுல inessential போட்டுறியா? அத்தியாவசியம் இல்லாத என்ன? essential ன்னா அத்தியாவசியம், inessential ன்னா அத்தியாவசியம் இல்லாத. avoid ன்னா என்ன? avoid பண்ற. So my father used to avoid. வளமையாவே என்னத்தை தவிர்க்கிறவர்? தேவையில்லாத. கம்ஃபோர்ட் என்ன? சௌகரியமான வசதிகள். லக்ஷரி என்றாலும் அதுதானே, இந்த சௌகரியமான லக்ஷரியானது தான் சொல்றது. தேவையில்லாத வசதியான வாழ்க்கை, அனாவசியமான அந்த அந்த ஆடம்பர செலவுகளை வந்து அவர் வளமையாக அவாய்ட் பண்றவர், தவிர்க்கிறவர். However, இருந்தாலும், அப்படி இருந்தாலும், தேவையில்லாத தவிர்த்தாலும், எப்படி இருந்தாலும், all necessities, எல்லா அத்தியாவசியமான தேவைகளும் were provided for. provided என்ன? வழங்கப்பட்டது. ஆனாலும் என்ன, எங்களுக்கு தேவையில்லாத ஃபெசிலிட்டிஸை தான் குறைச்சவரே ஒழிய தேவையானது எல்லாம், அத்தியாவசியமானது எல்லாம் ப்ரொவைடட், வழங்கப்பட்டது. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்னத்தை தொடர்பா? ஃபுட்டோ இல்லை மெடிசினோ கிளோத்ஸோ, அந்த அத்தியாவசிய தேவைகள் எல்லாமே they were given.
In fact, I would say mine was a very secure Diana. Secure. திருப்தியடு பாதுகாப்பான திருப்தி வந்து satisfy என்று சொல்றது. Satisfaction தான் திருப்தி. Secure பாதுகாப்பான. Yeah, mine was, I would say, mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. Right? So, childhood, secure childhood என்ன? பாதுகாப்பான ஒரு இளமை பருவம். Both என்ன வகையில எந்த இளமை பருவம் வந்து ஒரு பாதுகாப்பா இருந்தது? எந்த வகையில? ரெண்டு வகையில, மெட்டீரியல் வைஸ் ஆகும், பொருட்கள் சம்பந்தமாகவும், இமோஷனல் உணர்வுகள் சம்பந்தமாகவும். It's secure. That means like childhood is important for everyone, and if there's a child, the child should be given proper healthy food, good education, and at the same time a proper shelter, proper house to live in with safety, and the clothes and everything, right? So இது கிடைச்சா தான் என்ன, அந்த childhood வந்து ஒரு secure ஆனதா இருக்கு. There should be someone to take care of the child, to look after his needs. It may be health needs or food, or it could be anything. அதே மாதிரி emotionally இவர் சொல்ல வாரது என்ன? Maybe the love and affection received from, right? So இது ரெண்டுமே கிடைச்சா தான் என்ன, childhood வந்து ஒரு secure ஆனதா இருக்கும். என்ன, there are some children who have all the facilities, they will have all the luxuries in their life, but they won't be emotionally secure. There won't be a person to share their feelings, there won't be a person to love them, look after them with affection. Then that's not a secure childhood, right? But here, even though the person is not a very rich person, even though they don't have a lot of money, but he received a secure childhood. I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen. She would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice. Ladled and what is ladled in சொல்றது? ladle என்று சொல்றது அகப்பை. அந்த சில்வரால இருக்கிற அகப்பையை தான் சொல்றது ladle என்று. அப்ப ladled rice என்று சொல்றது அந்த அகப்பையால அந்த ஒரு அகப்பை சோறு போடுறது தான் சொல்றது ladled. Right? So ladled rice and aromatic sambar. Aromatic and smell nalla flavor oda vara smell and this curry. A variety of sharp homemade pickles. Pickles and right. So variety of sharp, I don't know. I know only one type of pickle. Here this person is talking about a variety of pickles, I don't know. And fresh coconut chutney. Right, so this is the description about the food that he used to eat. The famous Shiva temple, which made Rameshwaram so sacred. Sacred enna? Sacred? Anybody? புனிதம் என்ன? Sacred என்று சொல்றது புனிதமான. Usually the religious places are sacred, right? To pilgrims. Pilgrims என்ன யாரு? Pilgrims, pilgrimage. கடமைகள். விளங்கில? கடமைகள். சடங்குகள். இல்ல. Pilgrims என்று சொல்றது, pilgrimage என்று சொல்றது பாத யாத்திரை. பாத யாத்திரைன்னா என்ன? ஏதாவது ஒரு சமய நோக்கத்துக்காக நாங்க ஒரு சமய வழிபாட்டு தலத்தை நோக்கி போறது தான் சொல்றது பில்கிரிமேஜ்னு சொல்லி. ரைட்? பில்கிரிம்ஸ் என்று சொல்றது அங்க போறாக்கள், பாத யாத்திரிகள், அங்க போறாக்கள். ரைட்? ஏதாவது ஒரு ரிலிஜியஸ் பிளேஸுக்கு, இட் குட் பி எனிதிங், இட் குட் பி a mosque, it could be a கோவில், it could be a church, it could be a temple. அதுக்கு நாங்க போறது தான் சொல்றது பில்கிரிம்ஸ்னு சொல்றது, பாத யாத்திரை. மேபி for a special prayer you are going. For example, Hindus go to many kovils now from here to India or maybe within the country, and Muslim people, to Kataragama and all, and Muslim people go to Mecca for your prayers.
ஸ்பெஷல் தட் இஸ் பில்கிரிமேஜ். அது வந்து நாங்க என்ன ஏதோ ஒரு சமய வழிபாட்டு நோக்கத்துக்காக போறது என்ன. ஸோ அதைத்தான் சொல்லுவோம் பில்கிரிமேஜ், இந்த பாத யாத்திரை என்று நினைக்கிறேன். ரைட், அதுக்கு போற ஆக்களை வந்து பில்கிரிம்ஸ்ன்னு சொல்றது. ரைட், was yes கத்திரகமக்கு போறது, மெக்காக்கு போறது, this is what pilgrimage, right? Was about a 10-minute walk from my house, right? So அப்ப அந்த sacred புனிதமான அந்த கோவில் வந்து அவட்ட வீட்ல இருந்து 10 நிமிஷம், 10 minutes walk என்ன மீனிங், அவட்ட வீட்ல இருந்து 10 நிமிஷத்துல நடந்து போகக்கூடிய தூரமா. so நீங்க யாராவது வழி கேட்டா you can tell like the library is in 10 minutes walk from my house. இந்த வீட்ல இருந்து 10 நிமிஷம் நடந்து போற தூரத்துலான் இருக்குது. Okay, the park is in 15 minutes walk from my school. Right? So learn these sentences. Where were we? Our locality was. Locality in சொல்றது என்ன? Locality. என்ன சொல்றது என்ன? இதுல வந்து அவட்ட ஊரை சொல்றாரா? Our locality was predominantly dominate பண்றது, dominantly என்று சொல்றது ஆதிக்கம் செலுத்துறது. இதுல வந்து பெரும்பான்மை சொல்றது. டொமினேட் பண்றேன்னா ஆதிக்கம் செலுத்துறது. ப்ரீடொமினன்ட்லி இதுல சொல்றது பெரும்பான்மையா. was predominantly Muslims. ஸோ அவங்களோட ஊர்ல வந்து பெரும்பான்மை நிறைய பேர் வந்து முஸ்லிம்ஸா இருந்தாங்க. பட் there were quite a few, இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஹிந்து ஃபேமிலிஸ் too, ஹிந்து ஃபேமிலிஸும் இருந்தாங்க, living with their Muslim neighbors. Okay, so both the communities were living together in the village, right? There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. Right? So அங்க ஒரு mosque இருந்தது. ஒரு நாள் மட்டும் father வந்து evening prayers-க்காக he will take him. I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted. So எனக்கு வந்து என்ன அந்த chanting-ண்டா என்ன? சாண்டிங்னு சொல்றது, சாண்டிங் பிரேயர்ஸ் என்று சொல்றது ப்ரே பண்றது, அதை வந்து ஓதுறன்னு சொல்லுவோம், அதுதான் சாண்டிங்னு சொல்றதா. ஸோ பிரேயர்ஸ் சொல்றத வந்து சாண்டிங்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ எனக்கு வந்து அந்த அரபிக் பிரேயர் சாண்டிங்ல வந்து அது என்னென்னு விளங்கி இல்லை. அந்த சான்ஸ் அரபிக்ல சொல்றபடியால அது என்னன்னு எனக்கு விளங்கியல. பட் ஐ வாஸ் டோட்டலி கன்வின்ஸ்ட். அதனால நான் என்ன விளங்கி கொண்டேன், நானாவே என்ன சமாதானப்படுத்தல விளங்கி கொண்டேன் that they reach the God. அந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாம் என்ன கடவுளை இருந்ததுன்னு நான் நினைச்சு கொண்டேன். I didn't understand the meaning of the prayers or anything, but I understood that it reached the God. So நான் விளங்கி கொண்டேன், அப்படி போய் சேருதுன்னு. When my father came out of the mosque after the prayers-க்கு பிறகு அவர் வெளியில வந்த வரைக்குள்ள people of different religion would be sitting outside. So அவரை மீட் பண்றதுக்காக people from different religion would be waiting outside. Many of them offer பண்றேன்னா என்ன? வழங்குறது என்ன? offered bowls of water. So தண்ணி இருக்கிற ஒரு டிஷ்ஷோ என்னவோண்ட கொடுத்தாங்க to my father, who would dip என்ன? You dip the நினைக்கிறது. Yeah, you didn't dip the potato chips in sauce. ஏதாவது நாங்க அந்த தொட்டு சாப்பிடுறதான் சொல்ல டிப்னு சொல்றதா. இப்ப ஃப்ரை பண்ணக்கு முதல் ஏதாவது மாவில நாங்க அப்படி தோச்சு போட்டு ஃப்ரை பண்ணோம், அதைத்தான் சொல்றது டிப்பிங்னா. So dip his fingertips in them and say a prayer. So அவ அந்த தண்ணிய குடுக்கைக்குள்ள வந்து அவர் வந்து அந்த விரல் நுனிய வந்து அதுக்குள்ள வச்சு ஏதோ பிரேயர் ஒன்று சொல்லுவார். It's something religious. I don't understand. It's something religious, right? When they have problems, I think they come and meet his father. So he will, with the cup of water. So what he does is, he dips his fingertips in the water and tells some prayers. And after that, they will take the water home, right? So I also remember people visiting our homes to offer thanks after being cured. I think because people who have diseases or some problems come and talk to him and he's doing some prayers. So after they get cured ன்னு சொன்னாங்க,
பிறகு அவங்க வந்து ஆஃபர் தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்காக என்ன திருப்ப வந்து வீட்டுக்கு வருவாங்க. மை ஃபாதர் ஆல்வேஸ் ஸ்மைல்ட் அண்ட் ஆஸ்க்ட் them to thank Allah. ஸோ அவர் என்ன எப்பவுமே சொன்னார், அவர் வந்து ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அவர் எப்பவுமே வந்து கோடுக்கு பண்ணுங்க, எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னேன். ரைட் ரைட். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் a small passage from Do you know the name of the book that Abdul Kalam has written? About his life, he has written a book. Do you know the name of the book? தெரியுமா? அவர் தன் லைஃபை பற்றி தன் லைஃப் ஸ்டோரியை வச்சு ஒரு புத்தகம் எழுதி ரிலீஸ் ஆனது. Can you remember the name? Do you know the name? Even in Tamil? Anybody? Abdul Kalam's life. His autobiography. He has written it about his childhood, about his education, how he became to that position, everything. அக்கினி சிறகுகள் என்று கேள்விப்பட்டீங்களா புத்தகம் தமிழ்ல? Yes, ma'am. அதாவது லைஃபை பற்றினதானே, அதுதான் the same thing, the wings of fire ன்னு சொல்லுவோம். The fire of wings of fire, I think, yeah, by Abdul Kalam. This was written by him, right, about his life, right. இது அக்கினி சிறகுகள் இந்த இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் தான் wings of fire ன்னு சொல்றது, right. So this passage is taken from that, and it's a book. It's a book in, I think, 100 or 200 pages. I just have taken a small part of it to show you, right? So in internet, it's free. You can download it for free. It's in the PDF format, right? Because I am suggesting this to you, it's very easy to understand. The language is very easy because it's something related to us also. The culture and everything we can understand. Here he is talking about Rameshwaram, about the mosque and father, family, about the food curry and all. Can you remember rice, pickle and all? So these we can easily understand. This is something related to our culture also, no? So it's easy for you to understand. If you are going to read a story or something written by a British person talking about sandwiches and different types of sauces, you won't be able to understand. But these types of things, it's really easy for you to understand. You can relate it with yourself, your experience, your lifestyle, right? So it's a really easy one to read. Okay, if you are interested in reading, if you like to read, you can download this and read. So reading ன்னு சொன்னா இப்ப இதுல வந்து வாசிக்கக்குள்ள ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் மீனிங் தெரியறது இல்ல. ரீடிங்னு சொல்றது உங்களுக்கு அதோட மெயின் ஐடியா என்னன்னு விளங்கினா that's all. என்ன சொன்னா ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் மீனிங் பார்த்து பார்த்து வாசிச்சா அது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. அதன you need a dictionary and a book. It will take you like years to finish one book. It's not like that. First just start to read something. இப்போ உங்களுக்கு முதல் தரம் வாசிக்கக்குள்ள இதுன்னு ஒரு மெயின் ஐடியா விளங்கினது தானே. ஸோ டீட்டெயிலா இப்போ சில சென்டென்சஸ் கம்ப்ளெக்ஸ் தானே. இப்போ இதுகள் தெரியலைன்னு சொன்னாலும் சிம்பிளான ஐடியா விளங்கினது. அவரோட ஃபேமிலி, அவர் எங்க இருந்தவர், why he was going to the mosque, about his childhood பற்றி you got an idea. Yes or no? Yes. Okay, right. So if you are interested, just search this and download. I think I had the book, I can't remember. If I have it, I will send it to the group. It's easy to read, right? So if you want, you can read this as well. That's why I just brought this passage, right? Okay, so now we will quickly move on to, did we study quantifiers? It's a small section. We have almost done with all the other things. I just brought this because I thought it will be useful for you. Nanga quantifiers படிச்சனாங்களா? No, right? No, miss. Okay, right. So quantifiers என்று சொன்னா என்ன? Quantify என்று சொன்னா என்ன? Quantity என்று சொல்றதுல இருந்து வந்தது quantifiers. What is quantity? எண்ணிக்கை. அளவைத்தான் சொல்றது. குவான்டிட்டி என்று சொல்றது அளவு. என்ன
சோ அப்ப வந்து குவான்டிஃபயர்ஸ் சொன்னா என்னன்னு சொன்னா ஏதாவது ஒன்றை அளவிடுறதுக்கு யூஸ் பண்ற வேர்ட், ஏதாவது ஒரு அளவை நாங்க சொல்றதுக்கு யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸை தான் நாங்க குவான்டிஃபயர்ஸ் சொல்லுவோம். ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது, பட் ஐம் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூசிங் திஸ். ரைட்? ஓகே, ஸோ குவான்டிஃபயர்ஸ்ல வந்து ஹவு மச், ஹவு மெனின்னு ரெண்டு இருக்குது. ஸோ ஹவு மச்ன்றது நாங்க என்னத்துக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? நான் முதல்ல கேட்டு நான் நினைக்கிறேன். அளவிடக்கூடியது சொல்றது எஸ், ஹவு மச் என்று சொல்றது அன்கவுண்டபிள் ஏதாவது சொல்றதுக்கு ஹவு மச் யூஸ் பண்ணுவோம். ஹவு மெனி என்று சொல்றது கவுண்டபிள். என்ன அன்கவுண்டபிள், இப்ப சீனி அத மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லிக்கல ஹவு மச் தான் கேட்போம். இப்ப பேனை பென்சிலை பற்றி கதை கேட்கல ஹவு மெனின்னு கேட்போம். ரைட்? ஓகே, ஸோ இந்த குவான்டிஃபயர்ஸ்ல வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது. சில குவான்டிஃபயர்ஸ் இருக்குது நாங்கள் வந்து கவுண்டபிள் நவுன்ஸோட மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்? இன்னும் சில குவான்டிஃபயர்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நாங்க அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸோட மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணலாம். இன்னும் சில குவான்டிஃபயர்ஸ் இருக்குது we can use with both, ரெண்டோடையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது. Right? So here there are some examples for quantifiers which can be used with countable and uncountable nouns. ஸோ இதில் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. என்ன, இந்த குவான்டிஃபயர்ஸை வந்து நீங்கள் கவுண்டபிள் நவுனோடையும் யூஸ் பண்ணலாம், அதே நேரம் அன்கவுண்டபிள் நவுனோடையும் யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல், சம், மோர், a lot of, enough, no, any, most, lots of, less. இந்த குவான்டிஃபயர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் குவான்டிஃபயர்ஸ் சொல்லுவோம். இதை வந்து நீங்க கவுண்டபிள் நவுன்ஸோடையும் யூஸ் பண்ணலாம், அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸோடையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ a lot of-க்கும் lots of-க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ரெண்டுமே சேம் தான், ஆனால் நீங்க எழுதைக்குள்ள வந்து a lot of எழுதணும், இல்லைன்னு சொன்னா lots of எழுதணும். தனியா lot of, இந்த ஏவை விட்டுட்டு lot of எழுதினா பிள்ளை. Right? A lot of, இல்லைன்னு சொன்னா lots of. Right? For example, we have lots of time. Mala has lots of friends. So இதுல time ன்னு சொல்றது என்ன? Uncountable. என்ன? Friends ன்னு சொல்றது என்ன? Countable. அப்ப நாங்க என்ன இதை வந்து countable ஓடையும் யூஸ் பண்ணலாம், uncountable ஓடையும் யூஸ் பண்ணலாம். Right? I can't go out. I have got no money. There was a lot of food but no drinks. Okay, so இதுதான் என்ன சில குவான்டிஃபயர்ஸ் நீங்க கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிளோட ரெண்டோடையும் யூஸ் பண்ணலாம். Right? So I think you know the meaning of these things. No, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு all உண்டா என்னன்னு சொல்லலாம். ஒரு sentence, can you give me a sentence using the word all? All of us. All of us, or all the children, all the students in the classroom are clever. Okay, some and Some person. Some people, plural veronum ena. Some angala plural ena. Some people are waiting outside the shop. More, I want some more curry, or I want some more sweet, something like that. A lot of money. I have a lot of money. Right? Enough Time, enough for time. Sentence, yeah, I have enough books to read. Yeah. No, There is no one. Sorry? No one is studying it. Okay, no one is in the classroom ன்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னு சொன்னா I have no money. I don't have money என்று சொல்லலாம், I have no money ன்னு சொல்லலாம். ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தானா? I don't have money இல்லைன்னா I have no money, என்னோட ஒரு காசும் இல்லை. Any. Do you have any problem? Very good. Do you have any problem? இல்லைன்னு சொன்னா there aren't any books in the library. நெகட்டிவ் ஓட இல்ல question ஓட யூஸ் பண்ணுவோமே any என்று சொல்றது. Most.
most of the students are coming by bus or traveling by bus. Lots of same, no? I have lots of money. I have lots of clothes to wear. Problems. Yes, lots of problems, right? There is less water in the bottle. Right? Okay. So I'm not spending a lot of time since this is easy. And the next one, இதுக்கும் அதே மாதிரி தான். So plenty of, keeps of, a lot of, loads of, tons of என்று சொல்றத வந்து நாங்க countable, uncountable ரெண்டோடையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய nouns. ரைட்? ஆனா ஏதாவது ஒன்றை பெரிய அமௌண்ட்டை பற்றி கதைக்கக்குள்ளதான் நாங்க இந்த குவான்டிஃபயர்ஸை யூஸ் பண்ணோம். plenty of என்ன மீனிங்? plenty of, தாராளமான அளவு. I have plenty of people to help. எனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தாராளமான ஆட்கள் இருக்கு, நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஓகே. ஹீப்ஸ் ஆஃப்னு சொல்றது என்ன? குவியலை சொல்றது. ஏதாவது குவியல்னா பெரிய அளவில் இருக்கிறது தானே சொல்லுவோம். ஹீப்ஸ் ஆஃப். லோட்ஸ் ஆஃபும் அப்படிதான், நாங்கள் லோட் கணக்கில் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். டொன்ஸ் ஆஃப் என்றாலும் அதான் தொன்னு சொல்றது. ஏதாவது ஒன்றை வந்து பெரிய அளவில் நாங்கள் சொல்லிக்கல வந்து யூஸ் பண்ணோம். We have loads of time. உங்கள்ட்ட நிறைய நேரம் இருக்குது. Joe has plenty of friends. There were heaps of hay. Hay என்று சொன்னா என்ன? H-A-Y, hay. Hay, வைக்கல் என்ன? Heaps of hay என்று சொல்றது வைக்கல் குவியல். Right? So these are some, and sumக்கும் anyக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொல்றது. ரைட். ஸோ சம் எனி என்று சொல்லிக்குள்ள வந்து நாங்கள் பொதுவில் வந்து சம்ம வந்து நாங்கள் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸில் தான் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுவோம். நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். There are some books ன்னு சொல்லுவோம். There aren't some books ன்னு சொல்ல மாட்டோம். ரைட்? அப்ப சம்ன்னு சொல்றத நாங்க பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி எனி என்று சொல்றத நெகட்டிவ்ல இல்லைன்னு சொன்னா குவெஸ்சன்ல யூஸ் பண்ணுவோம். There are some books ன்னு சொல்லலாம். அதை நெகட்டிவ்ல சொல்லியிருக்க புத்தகம் கொஞ்சம் இருக்குது, புத்தகம் இல்லைன்னா என்ன? There aren't any books ன்னு சொல்லலாம். புத்தகம் ஏதாவது இருக்குதாண்டா there are any books ன்னு சொல்லும். ரைட்? ஸோ சம்ம வந்து நாங்கள் பாசிட்டிவை பற்றி சொல்லியிருக்க, பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல சொல்லியிருக்க சம்மை யூஸ் பண்ணுவோம். நெகட்டிவுக்கும் குவெஸ்சனுக்கும் எனியை யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட்? Do you have any children? Did you see any friends? We don't have any children. I didn't see any friends. Right? Some என்னதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? We saw some lions at the zoo, but we didn't see any tigers. ஆனா சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இப்ப ஏதாவது கேக்குள்ளே நாங்க சில நேரங்கள்ல சம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட்? would you like some tea? would you have to like some apple? something like that. ஓகே. பட் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் வரைக்குள்ள எப்பவுமே எனி யூஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னு சொன்னா சாரி, நெகட்டிவ் சென்டென்ஸுக்கும் குவெஸ்சனுக்கும் எனியை யூஸ் பண்ணணும். ரைட்? தென் யூ ஹாவ் திஸ் ஒன், both, either, neither. So this both என்று சொல்றது என்ன? இரண்டும். ரெண்டும். I have both. சமம், ஒரே மாதிரியான. ரெண்டுன்னு சொல்றது I have both phone and laptop. I like both apple and orange. ரெண்டையும் சொல்றது. ரைட்? eitherன்னு சொல்றது இரண்டில் ஒன்று. ஏதாவது ஒன்று, அதுவும் இல்லை இது என்ன. neitherன்னு சொல்றது என்ன? ரெண்டுமே இல்லை. ரைட்? இப்ப நாங்க பார்த்த மாதிரி. சோ இதுல வந்து ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் சென்டென்ஸ் ஒன்று இருக்குது. So one supermarket, two supermarkets, more than two supermarkets, right? So ஒரு சூப்பர் ன்னு சொல்லிக்கலாம் நாங்க நார்மலா சொல்லலாம் the supermarket was closed. ரெண்டு மணி சொன்னா என்ன சொல்லுவோம்? both the supermarkets were closed. more than ன்னு சொல்லிக்க ரெண்டை விட கூட அன்னைக்குல all the supermarkets ன்னு சொல்லுவோம். ரைட்? அத வந்து நாங்க நெகட்டிவ்ல சொல்லிக்கல the supermarket was not open. அதை நாங்க neitherல யூஸ் பண்ணி சொல்லிக்க neither of the supermarkets was open. What is the meaning? neither of the supermarkets என்ன? ரெண்டுல ஒன்றுமே ஓப்பன் ஆகல, plural. none of the supermarkets were open. எதுவுமே திறந்திருக்கல. Okay? So either also the same. I don't think
either of the supermarkets was open. ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று அது எல்லாம் திறந்திருக்கு. இது ரெண்டுமே ஓப்பனா இருக்கும்னு நான் நினைக்கல. I don't think any of the supermarkets were open. Okay, so either சொல்றது அது அல்லது இதுன்னு சொல்றதா. For exampleக்கு I like either vanilla or chocolate. எனக்கு எதுனாலும் ஓகே. நீதர்ன்னு சொல்றது நெகட்டிவ் மீனிங்ல வருமா? I neither like vanilla or chocolate. எனக்கு ரெண்டுமே விருப்பம் இல்லை. வெனிலாவும் விருப்பம் இல்லை, சாக்லேட்டும் விருப்பம் இல்லை. Right? Every and each. How do we use this in sentences? Can one of you read these sentences? Example. There was a party in every street. There were parties in all the streets. Second one, every shop was decorated with flowers. All the shops were decorated with flowers. Third one, each child was given a prize. All the children were given a prize. Fourth one, there was a prize in each competition. There were prizes in all the competitions. Right, okay. So இது என்னன்னு சொன்னால் each everyன்னு சொல்றது ஒன்றைத்தான் மீன் பண்ணும். ஆனால் நாங்க அதோட சிங்குலர் நவுனை சேர்த்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா இதோட மீனிங் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு முதல்ல பாத்தீங்கன்னா there was a party in every street. என்ன மீனிங்? ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்லயும் வந்து பார்ட்டி இருந்தது. அப்படின்னா என்ன? எல்லா ஸ்ட்ரீட்லயும் பார்ட்டி இருந்தது. அதான் இன்டிரெக்ட் மீனிங். Right? Every shop was decorated with flowers. ஒவ்வொரு ஷாப்பும் என்ன ஃப்ளவர்ஸால டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தது. என்ன மீனிங்? இருந்த எல்லா ஷாப்புமே டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தது. ஈச் சைல்ட் வாஸ் கிவன் அ பிரைஸ். ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் வந்து பிரைஸ் கொடுத்தது. ரைட், தேர் வாஸ் அ பிரைஸ் இன் ஈச் காம்படிஷன். ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் வந்து பிரைஸ் இருந்தது. இதான் நாங்க என்ன ஈச்சையும் எவ்ரியும் வந்து எப்படி சென்டென்ஸ்ல யூஸ் பண்றன்றது. அதே மாதிரி நாங்க வந்து இதை ஐம் யூஸ் பண்ணலாம். என்னது? டைம் அட்வர்பியல்ஸ் ஆம் யூஸ் பண்ணலாம். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல பார்த்தோம். ஐ விசிட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ் எவ்ரி இயர், எவ்ரி வீக். அந்த மாதிரியும் we can use it. Right? And the next one, much, many, a lot of. இது எப்படி சென்டென்ஸ்ல யூஸ் பண்றேன்னு சொல்றது. மெனின்னு சொல்றது என்ன? கவுண்டபிளோட யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன? மெனி புக்ஸ், மெனி பென்ஸ், மெனி வெஹிக்கல்ஸ் அப்படி யூஸ் பண்றது. மச் என்னத்தோட யூஸ் பண்ணுவோம்? அன்கவுண்டபிள். ஐ ஹாவ் மச் மணி, மச் ஒர்க் டு டூ. அன்கவுண்டபிளோட மச்சை யூஸ் பண்ணுவோம். கவுண்டபிளோட மெனியை யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி a lot of சொல்லிக்கலாம். நாங்கள் முதல் பார்த்த மாதிரி அதை ரெண்டோடையும் யூஸ் பண்ணலாம். Right? There are many things to do today. We have a lot of time left. Many people many people take the train to work. Right? இது வந்து நாங்க மெனியும் மச்சும். These are like very simple, but since we had time, I'm just telling you this as well, right? A few, a little, a bit. A few ன்னு சொல்றது என்ன? கவுண்டபிளுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன? There were a few students. அதே மாதிரி அன்கவுண்டபிளுக்கு a little யூஸ் பண்ணுவோம். A bit ன்னு சொல்றத we can use it for both. There was a bit of water, there was a bit of something. Right? இதான் என்ன? கவுண்டபிளுக்கும் அன்கவுண்டபிளோடையும் யூஸ் பண்ற difference. Right? Okay, so this is all about quantifiers. Quantifiers ன்னு சொல்றது நாங்க எதையாவது மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் தான் quantifiers ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த குவான்டிஃபயர்ஸில் 2 வகை இருக்குது. சில குவான்டிஃபயர்ஸை நாங்கள் நவுன்ஸோட மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். சிலதை வந்து கவுண்டபிள் நவுன்ஸோட யூஸ் பண்ணுவோம். சிலதை வந்து அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸோட யூஸ் பண்ணுவோம். இன்னும் சிலது இருக்குது. We can use it with both countable and uncountable nouns. Right? Okay, so this is all for today, people. Do you have any questions? Anything?